Hello everyone. আজকে আমরা oscillations নিয়ে ডিসকাস করব। But before that, a bit about myself. আমি এর আগেও তোমাদের ক্লাস নিয়েছি, so already most likely তোমরা আমার সাথে familiar. আমি হচ্ছে গোলাম ইস্তিয়াক, currently bachelor's pursue করতেছি in physics in Singapore. And about Olympiad career, Olympiad হচ্ছে হাই স্কুলে থাকতে physics Olympiad participate করতাম. I participated in a few international physics Olympiad, and I think IPHO 2022 and 2023 তে I won a bronze medal for Bangladesh. Okay, so that's a short intro of myself. Let's start discussing oscillations. So oscillations বলতে আমরা বেসিক্যালি খুব একটা স্পেসিফিক টাইপ অফ অসিলেশন নিয়ে এখানে ডিসকাস করব, দ্যাট উইল বি সিম্পল হারমোনিক মোশন। So simple harmonic motion is one type of oscillation. There are different kinds of oscillation. The specific type of oscillation we'll be focusing on is simple harmonic motion. So this is a periodic motion. Periodic motion মানে কি, after a certain time it repeats itself. So আমি যদি x দিয়ে এর পজিশন ক্যারেক্টারাইজ করি, x as a function of t will be x at t plus the time period t. So we call this t the time period. After some time t, again যদি আমার x আগের ভ্যালুতে ব্যাক আসে, that means আমার velocity-ও initial time এর ব্যাক আসছে, acceleration ব্যাক আসছে and everything. So this is a periodic function first of all, and the second condition which is important is the acceleration will be proportional to negative x যদি আমি ডাইরেকশন সহ কনসিডার করি। সো আমার অবজেক্টের অ্যাক্সেলারেশন কোন দিকে হবে, এর ডিসপ্লেসমেন্টের অপোজিটে। দিস x to be exact will be displacement from equilibrium. A very common example is a mass connected to a spring. So we know that our spring has a equilibrium point. Let's say this is the equilibrium point. Equilibrium point থেকে আমি x distance এটাকে টেনে দিয়েছি. So my currently the object is here. And let's say mass of the object is m. Then আমরা জানি the spring force will be directed opposite to displacement, and এর ভ্যালু হবে হচ্ছে k times x. So আমরা যদি এই পাশে আমাদের x axis ধরি, then force balance করলে what we get on the block আর কি, we get F is equal to negative kx. Negative because এটা আমি যেদিকে পজিটিভ x ডিফাইন করেছি তার অপোজিটে কাজ করতেছে the force. Then we can write this as ma is equal to negative kx. If you simplify, you will get a plus k over m times x is equal to 0. And we can define this k over m as omega naught squared, and that will give us a very common equation that will be a plus omega naught squared x is equal to 0, where again omega naught is defined as square root of k over m. So this is the equation of motion of a harmonic oscillator. So this is equation of motion of a harmonic oscillator. If you see this equation, you can say যে আমার যে ভ্যারিয়েবলটা আছে, that variable is under simple harmonic motion আর কি. So what type of equation, এটা যদি আমি একটু জেনারেলাইজ করি, একটু খেয়াল করো, my acceleration, this is the second change rate of position of x. যদি একটু ডিফারেন্সিয়েশনের সাথে পরিচিত হয়ে থাকো তোমরা, then we can write যে a is the second derivative of x. So আমার ইকুয়েশন যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে x এর দ্বিতীয় ডেরিভেটিভ প্লাস ওমেগা নট স্কোয়ার x is equal to 0.
And this equation has only one variable, that is x as a function of t, which is a function, not a variable. But the only thing that is changing is x as a function of t. And this is called a differential equation. Now, solving differential equations are, in general, quite difficult. But this specific type of differential equation, it আমরা solve করতে পারি. But I won't be solving that. But there are multiple ways you can solve it. The easiest one being just variable separate করা. You can write acceleration in terms of a bunch of things. But again, we are not delving into like deep mathematics. আমাদের কাজ হচ্ছে physics গুলো apply করা শেখা. So the solution of this equation is x is equal to a cosine omega naught t plus phi. So this is one way you can write it, but there are multiple other ways. And এক এক বই আবার এক এক রকম convention use করে. So you need to at least know that these are equivalent. Another possible option is this. In terms of sign, we will have a different angle phi. So এটাকে আমরা phi prime দিয়ে লিখি. And another one is something like this. And all of these are equal because এখানে দেখো আমাদের প্রত্যেক ইকুয়েশনে দুইটা করে unknown variable আছে, unknown constant আছে. In the first one, it's a and phi. In the second one, it's a and phi prime. In the third one, it's c1 and c2. So you can vary these constants in such a way that there is a equivalent equation for it. So for example, if you have something like x as a function of t is equal to a, okay, let's not use a, let's use let's use numbers. So let's use 5 cosine t plus pi over 2. Now this is equivalent to write 5 sine t plus pi. So you can check that these two values will give you the same answer. Remember cos pi plus, okay, no, I think I have a minus sign here or somewhere. So what is cosine of t plus pi over 2? Cosine of t plus pi over 2 is something like this. So এখানে এটা হচ্ছে t angle, this is pi over 2. So এর যদি আমি cosine নেই, I will get this triangle. So that will be negative sine of t. Yeah, no, I think this is correct. So এটা যদি বের করো, this will simplify, this simplifies to 5 negative 5 sine of t. Similarly, sine pi plus t, like this term, also translates to negative sine t. So that kind of tells you that both of these are equal. What changed is our phi value change হয়েছে. The third one is less common. It usually হচ্ছে introductory কোনো physics বই use করে না. So I will not be using that, but there is an equivalent equation for these two. Basically, তুমি যদি এটাকে sin a plus b এর formula দিয়ে ভেঙে দাও, you will get something like something that looks like the last one. So আমরা যে solution পেলাম, let's okay. So there are two parts of oscillation. First হচ্ছে to find omega. Now finding omega is a dynamics problem. You write down the forces, you try to balance force, you take maybe a bunch of approximations, and then you get an equation that looks like this. You compare with this one, and then say at some angular velocity হচ্ছে এটা, sorry, angular frequency হচ্ছে এটা. And then I have kinematics terms too. Like আমার একটা object simple harmonic motion আছে, আমি তোমাকে এর amplitude বলে দিলাম or bunch of information বলে দিলাম, and I want to know something that is also related to kinematics. Well, the kinematics part is usually simpler, so let's deal with that first, and then we'll go and see how we can solve for problems that ask to find omega. So let's try to understand this first. Okay, so I will be using the first one, the cosine one, but then again, all of these are equivalent, so you can easily like transfer from one to another.
Okay, so in this quantity A, this is called the amplitude. Oh, by the way, what is X? Remember, X is displacement from equilibrium. So X is displacement from equilibrium. A is called the amplitude. Amplitude basically সহজে বলে this is the maximum displacement from equilibrium. How do I know that? Basically দেখো আমার cosine টার্মটার maximum value হচ্ছে 1. So the maximum value X can take is just A. So this is the maximum displacement from equilibrium. Omega, as we have derived before, defined before, is called the angular frequency. Phi here is called the phase constant. So আমাদের এই নিয়ে ডিসকাশনের কিছু না, ইটস জাস্ট দ্য ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট। আমি যদি ওই স্প্রিং ম্যাথ সিস্টেমের কথা চিন্তা করি, দেন এই ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট থেকে আমার অবজেক্টটা এর কনসিকিউটিভ মোশনে ম্যাক্সিমাম যেই দূরত্বটায় যাবে, দ্যাট উইল বি কল্ড দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট। নাও we can find a nice equation for angular frequency. Remember, my simple harmonic motion has a time period. It is supposed to be um, the time t যেটা পরে আমার object returns to its initial value, like the position starts returns to its initial function again. So from that definition we can write that if my time period যদি t হয়, then x as a function of t is equal to x at t plus বড় হাতের t. We can just do that here, apply that here, and find আমাদের time period, the equation for omega. So a side of it, say this will be omega naught t plus phi, and this one will be a cos omega naught t plus omega naught t plus phi. You can cancel the a's, and if you just compare both sides, it looks something like this: cos omega naught t plus phi plus omega naught t. So I'm adding omega naught t, is not changing the cosine of that function. Now remember, আমার t এর জায়গায় যদি আমি like 2t পরে দেখি বা 3t পরে দেখি, I'll still get the same position because t time পর এটা return করবে. And cosine functions behave that way. Sine functions also behave that way. So এটাকে আমরা যেটা বলতে পারি যে this has to be an angle, because again omega times t, this is inside a cosine, this has to be an angle. This will be 2 pi, because my cosine function, it returns to my initial state after 2 pi. 2 pi radians basically, and everything here is in radians, like cosine এর মধ্যে যা যা আছে, unless otherwise stated specifically, everything you take will be in radians. So from here we can tell that omega naught t, that is equal to 2 pi, and that gives me equation for omega naught, or if you want, it can also tell you equation of t depending on which one you know. The equation for omega naught is 2 pi over the time period t. So this is why a lot of the oscillation problems are only concerned about omega naught, because if you know the angular frequency, you know the time period. If you know the time period, you know that some object roughly কেমনে move করতেছে over time. So this is my angular frequency. What about phase constant? Phase constant basically tells you where along the cosine curve does your object begin. So আমি যদি কোসাইনের একটা গ্রাফ আঁকি, so this is my x, this is my y, and I'm trying to draw y is equal to cosine x. It would look something like this. Start from 1 and then just goes like this. Now this constant phi tells you the initially তোমার cosine এর value কত.
Initially মানে কি? Phi is basically this tells you যে t is equal to 0 তে position কোথায়. This kind of tells you x at t is equal to 0. Or I should write this has info about x at t is equal to 0. So for example, if your phi is 0, then if you plot it, you get a nice cosine curve. Cosines are amplitude এখন হবে a. So instead of 1, this will be a. So what if I have, instead I have phi is equal to pi over 2. It is the phi is equal to the pi over 2 hoy, then actually we go back. So আমার initially আমার cos কোথায়? Initially আমার cosine এর value হচ্ছে cosine pi. So at t is equal to 0. So what happens is instead of here, my axis or t is equal to 0 is now here. So this will now be my t is equal to 0. Or maybe I should just use this as x and this as t and this as x. তাহলে আমরা একটু ভালো কম্পেয়ার করতে পারছি। So x axis বরাবর t আর y axis বরাবর হচ্ছে x. So our phi 0 হলো, so this is phi is equal to 0. And this is phi is equal to pi over 2. And so on. So basically, that constant phi basically determines our t is equal to 0 তে অবজেক্টটা কই আছে। A determines the amplitude over time maximum কত ডিসটেন্সে যাবে, and phi tells you t is equal to 0 তে এটা কোথায় ছিল। Usually these values are found using like different initial conditions, but তার জন্য we need to know other values as well. So আমরা x পাইলাম, my x function is a cosine omega naught t plus phi. What about velocity? Now again, you can very easily differentiate this to find velocity. If you know differentiation, then you should be very easily able to do this. But if you don't, then don't worry. It's okay if you just remember the formula. That is obviously not the preferred way to do it. But if you don't know calculus, you should either learn calculus or you have to take this for granted, I think. There is another way with energy conservation, but we'll get to that later. So this will be just the time derivative of x with respect to time. And if you do that, again, I'm not going to show this explicitly. You'll get something like this. Negative omega naught a sine omega naught t plus phi. So my cosine becomes a sine, and I have a negative omega naught in front, which can also be expressed in another way. It can be expressed as negative omega naught times square root of a squared minus x squared. Or I should probably get rid of the negative sign, because the negative actually just because তুমি যখন square root করবা, you have both a negative and a positive sign. So depending on your value of x, if your x is away from the equilibrium, so let's again go back to our spring mass problem. And let's say this was my equilibrium point. So at a specific x, your velocity can point in two directions. It can point in this direction or in this direction. And it actually points in both at some time. Because যখন এটা যাচ্ছিল এদিকে, তখন এদিকে পয়েন্ট করছিল, দেন ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট পার করে আবার পিছে আসবে, তখন আবার উল্টো দিকে পয়েন্ট করবে। So basically you will have a plus or minus here. It will be plus at some time and minus at another time. টাইমের ক্ষেত্রে আমাদের টাইমের ফাংশন লেখার ক্ষেত্রে আমাদের আর কোনো এরকম অ্যাম্বিগুইটি নাই, বিকজ টাইমের ক্ষেত্রে at a specific time এর velocity obviously একটা specific direction থাকতে হবে. But if I tell you in position, then at a মানে একটা সিঙ্গেল পজিশনে তোমার পার্টিকেল দুই দিক থেকে আসতেছে, and it has two different velocities in each cases. So you have a plus or minus depending on initially কোন দিকে যাইতেছিল.
Okay, so yeah, this is my equation for velocity. Now the acceleration, you can do another differentiation, but you don't have to, because remember, আমাদের acceleration for harmonic oscillation was defined as negative omega squared x, which is also dv over dt. If you know differentiation, you can also differentiate that, but you don't need to. Then you get that your acceleration is negative omega naught squared a cosine omega t plus phi. So this is your a as a function of x. Oh, sorry, no, this is a as a function of t. And this is a as a function of x. All right. So how is আমাদের যে ইনিশিয়াল যেই কনস্ট্যান্ট গুলা ছিল a and phi, এগুলার ভ্যালু ইউজুয়ালি আমরা কি দিয়ে বের করি? ইনিশিয়াল কন্ডিশন দিয়ে বের করি। So I might say যে আচ্ছা একটা স্প্রিং মুভ করতেছিল at x at t is equal to 0, let's say আমি তোমাকে বলে দিলাম is 0. And I also tell you that v at t is equal to 0 is 10 meters per second. What is that telling you? এটা তোমাকে বলতেছে যে আচ্ছা ইনিশিয়ালি আমার অবজেক্টটা t is equal to 0 তে সেন্টারেই ছিল। So it was exactly at the equilibrium point, but then আমি একে একটা ডান দিকে away from the equilibrium point 10 meters per second velocity দিয়েছি। So these are the initial conditions. আমার ভ্যারিয়েবল কয়টা, মানে আমার কনস্ট্যান্ট কয়টা ছিল? আমার কনস্ট্যান্ট ছিল দুইটা, a and phi। এই দুইটার ভ্যালু বের করতে I need two initial conditions, দুইটা দিয়ে দিছে। So you just plug in these information in your equation. So x at t is equal to 0 is 0. এটা যদি আমি plug in করি, x at t is equal to 0 বসালে you will have a cosine phi, and that is said to be 0. Now a is not 0, a is the amplitude. If your object is moving, it has to be non-zero. So your phi has to be pi over 2. So you have one information. The other one is v at t is equal to 0 is 10. So v এর ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা বসাই দিই, we get v at t is equal to 0, যদি আমরা 0 বসাই দিই, then the equation you have is negative omega naught a sine phi, and that is supposed to be 10. Now remember, my phi is pi over 2, এটাকে আমরা বের করে আসলাম, and sine pi over 2 is just 1. So if you do that, what you get is your a is equal to negative 10 divided by omega naught. So this will be your amplitude. So combine these two, you can say your x as a function of t is negative 10 divided by omega naught times cosine omega naught t plus pi over 2. You can have other conditions as well, which are somewhat harder to solve. For example, you might be given that x at t is equal to 0 there, it's 10 meters. And another condition is also in x. So it's x is equal to x at t is equal to 2 seconds is 5 meters. Again, two independent conditions sufficient. এই দুইটাকে আবারও ইকুয়েশনের মধ্যে plug in করে you can find a and phi. All in all, you have two unknown constants a and phi. এই দুইটা বের করতে you need any two initial conditions. If you have two initial conditions, you are good to go. Okay, great. So all right, that was about oscillation, position, velocity, and acceleration. And we might also be concerned about energy. Now remember, we are still considering the case, মানে আমাদের example case হচ্ছে mass on a spring. So এখানে you usually have two kinds of energy. একটা হচ্ছে this object or kinetic energy. It is a spring stored potential energy.
Now, it just so turns out যে তুমি যে কোনো সিম্পল হারমোনিক মোশনের যে কোনো সিম্পল হারমোনিক মোশনকে you can compare it with a spring or the spring mass system. So mathematically, as long as it matches, it's fine. So আমাদের ইকুয়েশন হচ্ছে a plus omega naught squared x is equal to 0. Or দুই পাশে যদি আমি m দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই, then it will be ma plus omega naught squared mx is equal to 0. Or basically you can write ma is equal to negative m omega naught squared x. So you can treat this as an effective spring constant. So this is an equation of a simple harmonic oscillator. So oscillatorকে আমরা কিভাবে কনসিডার করতেছি যে এর force is equal to some negative times some constant times x. So this we can treat as a effective spring constant. Then my total energy, actually total energy later, my potential energy, it is supposed to be half k effective in this case times x squared. K effective is m omega naught squared, so you get half m omega naught squared times x squared. What was my x squared? X was a cos omega t plus phi, so x squared is a squared cosine squared omega naught t plus phi. This is my potential energy. Now what about kinetic energy? Kinetic energy is half k x squared. Again, sorry, no, half, not half k x squared, is half m v squared. Now v also we found before, so সেটা use করলে এখানে half m থাকে. V was found to be omega naught a sine omega naught t plus phi. There was a minus sign which wouldn't matter, but still রাখি. So this is my velocity সেটা squared. If we simplify, we'll get something like this: half m omega naught squared a squared sine squared omega naught t plus phi. Now these two look a lot similar, just একটাতে sine আরেকটাতে cosine. So if I draw a very nice diagram, it looks as it is supposed to look. So cosine squared, it starts with 1, goes something like this, and the potential one starts with sine, so it goes something like this. So when my potential energy, okay, so the white one is potential energy, and the green one is kinetic energy. So when my kinetic energy is at the lowest, potential energy is at the max. যখন আমার potential energy is at the lowest, kinetic energy is at max. And we will have a horizontal line here indicating the max total energy. Okay. If you add these two, E total, you get a nice equation for it. You just add these two, you'll have half m omega naught squared a squared. That is the common term. সাথে থেকে যাবে হচ্ছে cos squared omega naught t plus phi plus sine square omega naught t plus phi. Sine square plus cos square, that is just 1. So your total energy is just half m omega naught squared a squared. Or you can also write this as half k effective a squared, which makes sense. This is the equation of total energy. It makes sense. Why does it make sense? Because when my object is furthest away from the equilibrium point, so this is furthest away from the equilibrium point, this doesn't have any velocity. At the furthest point, v is equal to 0. So it doesn't have any kinetic energy. So all of its energy is in potential energy. And the potential energy is easy to find. The potential energy is just half k a squared. And since the total mechanical energy is conserved, this has to be equal to total energy.
So once you know যে একটা ms এর object omega naught angular frequency তে oscillate করতেছে, your total energy is this. All right, now that was more or less the kinematics part. Next, we need to do dynamics part. So how do the dynamics problems go by? So we will now go to, basically in this part, our goal will be finding omega naught. So we'll be given different scenarios, different cases. সেখান থেকে omega naught বের করা আমাদের target. If we know omega naught, we can easily find x, just comparing that with the main differential equation. Where did it go? This differential equation, we can just solve for x. If we know x, we can solve for v, and then we can solve for time period t, and so on. Basically, if you know omega, you know all the information you need to know about that oscillator. But the question is, how do we find this omega? Now, spring এর জন্য তো আমরা এতক্ষণ করে আসছি. Let's try something. Let's try something that is slightly less trivial. So we will do a pendulum. There is this object. It has mass m. এটা vertical plane এর respect to oscillate করতেছে. There is an acceleration g pointing down. Now, there are two ways to solve this. একটা হচ্ছে with torques. তোমরা probably rotational dynamics এ torque পড়ে আসবা. And if you haven't read torque, other way, like if you don't want to use torque, another way is to use polar coordinated Newton's law. So essentially equivalent to using torque, but you need to do a bunch of derivatives and stuff, which kind of gets a bit messy. Now, আমরা যদি torque নিয়ে করি, what this tells us, at least in this case, this will just tell you that torque tau is equal to I times alpha, alpha being the angular acceleration. So this is a simple pendulum. L length এর একটা rope দিয়ে আমি ms এর একটা object ঝুলাই দিছি. There is no, like, the rope is massless. So about this point, the moment of inertia of this object, I, will just be ml squared. Also, we define this as the theta. So that is the moment of inertia I. What about torque? Remember, our torque is r cross f in terms of its value, the vector. But আমাদের এই কেসে আমাদের f হচ্ছে এটা. This is my f, which is mg, and this is my r. So দুইটা এই plane আছে, which means our torque just perpendicular to this plane, and I don't need to find the direction of it. So যদি torque just value নিয়ে কাজ করি, it will just be mg times l, r এর value হচ্ছে l, times this angle, the angle between them is just theta. So you'll have sine of theta. However, I will have a minus sign. Why the minus sign? Because this force, this is trying to reduce my theta. If it's trying to reduce my theta, your torque will be negative. So you can write that's a negative mgl sine theta. That will be equal to I, which we just found is ml squared, and times alpha, which is the angular acceleration. You can simplify a bit. You can cancel out the m's, cancel out one l. And if you simplify, you get something like this. J alpha plus g over l times sine of theta is equal to 0. This is the equation of motion of a simple pendulum, which is not simple harmonic. Because simple harmonic হইতে হইলে, we needed to have some kind of acceleration plus some constant times position is equal to 0. Now, this is angular acceleration. That is fine. So the angular acceleration is fine. This
had to be angular position, but it's sine of angular position instead. My constant is a positive, so that is fine. সমস্যা হচ্ছে angular position. But good news is sine theta for small values of theta is actually just theta. That is for small values of theta. Small values of theta in radians. So radian আমার theta যদি small enough হয়, small enough means let's say 0.2, 0.3 and values like that, you can approximate with it with theta. Then we can write this equation as alpha plus g over L times theta is equal to 0. And that tells me that this g over L, this is my omega naught squared. Which in turn tells me that my omega naught is the square root of g over L. And that tells me my time period, which is supposed to be 2 pi by omega naught, is 2 pi times square root of L over g. Now, this is a very common equation. Most of you have probably seen it before, but this is how it comes from. We have a very strong approximation in between. The sine theta is approximated by theta. But how accurate is this? You can actually you can just plot a graph to see how close they are. So for reference, this is my sine of x in radians. And this is x, the blue one. So as you can see, for values up to 0.2, 0.3, they're essentially the same function. If you zoom in, 0.2, the deviation is very small. They're not exactly the same. They're not same at any point. If you zoom in enough, except at 0. If you zoom in enough, there will be some deviation, but that deviation is very small. For example, at this value, it's like you need to go দশমিকের পরে 5 ঘর to find any noticeable difference. So they are essentially like approximately the same for small enough values of x. For larger value, the deviation becomes larger and larger. So this time period of a simple pendulum is only valid for small angles of theta. So general method আমরা কি দেখলাম? General method দেখলাম হচ্ছে যে আচ্ছা আমরা অবজেক্টের উপর ফোর্স বা টর্ক হিসাব করব. If it is rotating, then it's better to use torque. And then if it is moving, it's better to use force, Newton's law. Then সেগুলা দিয়ে you find the equation. Torque এর জন্য you'll get some equation in angular acceleration. For Newton's law, you'll get some equation for acceleration. And that is supposed to be proportional to angle for the angular case and position for the translational case. And then you set up a differential equation from there, like basically acceleration equation from there, and it would look like a simple harmonic move. Now, question. Why are we so concerned about this? Like, why study simple harmonic motion specifically? The reason is actually almost, shouldn't say all, almost all motion are simple harmonic for small enough values of displacement. For small enough displacements. Now, the proof of that actually comes from Taylor expansion. Now, Taylor expansion আমি তোমাদেরকে দেখাবো না, but I'll just tell you what it is. It basically tells you যে if you have a function f that is continuous, let's say over x, so this is continuous and finite everywhere, then you can approximate this with not approximate, then you can basically expand this into okay, so this has to be this function f, this has to be continuous, finite,
and differentiable. Everywhere. There is another condition, actually, it is just differentiable hole hobe na. It, like all of its derivatives have to exist. If they do, then you can actually expand this function like this. F of x will be equal to f of 0 plus df by dx at x is equal to 0 times x plus 1 over 2 factorial d squared f by dx squared at x is equal to 0 times x squared plus so on. It needs to have 1 divided by 1 factorial, it has 1 divided by 0 factorial. So you can expand every function like this. Now, if your x is small enough, you can actually ignore these terms, like higher order terms in x squared. Because let's say tomar x jodi hoy about, let's say 0.01, which is 10 to the power minus 2, your x squared will be 0.00001, 0.0001. So the next terms are negligible compared to the first term when x is very small. So in that case, like for small values of x, we can approximately write that this is equal to f at 0 plus df by dx at x is equal to 0 times x. Now, well, this force at x is equal to 0 is actually just 0. Why? Because we have defined like x is the x আমরা যেভাবে define করেছি, this is the displacement from equilibrium. So my x is equal to 0 is just the equilibrium. And equilibrium definition এটা যে সেখানে force 0 হবে. So for even like complicated forces, we can write that force is approximately equal to some constant. This will be a constant. যেহেতু আমরা x এর value বসাই দিব, that constant times x. So you see, for small enough displacements, almost all forces are proportional to x. Why did I say almost? Because this can also be 0. And this can also be negative. I mean, it needs to be negative. It can also be positive. Positive hole hobe na. So it will be a like certain type of motion, but it won't be simple harmonic motion. But if your df by dx at x is equal to 0 is negative, then your motion will be simple harmonic. Example is spring force. Again, যেটা force হচ্ছে negative kx. So এটাকে যদি আমরা differentiate করি with respect to x, again, those who don't know differentiation can just ignore. This will just be negative k. So we don't even need to actually do this for this force because we already know this is proportional to negative kx, which already tells us zeta 0 at k. But for more different kind of forces, for example, if you have f of x is equal to 1 divided by x squared minus 1 divided by x cubed, a force under any motion for small enough x will be a simple harmonic motion, given that this comes out to be a negative number. Again, এখানে একটু সমস্যা আছে, এই ফোর্সটা একটু ঝামেলা আছে because x is equal to 0 is not equilibrium at this point, because x is equal to 0 বসালে this blows up. So this could be something like this, maybe like 1 plus x squared, 1 plus x cubed. Then it agrees that my x is equal to 0 is the equilibrium point, and then we can again find the derivative accordingly. Okay, so there is another way to find there's another way to find omega. Okay, before that, let me take a short break.
Okay, so let's resume where we left off. Basically, আমাদের এই ওমেগা নট বের করার আরেকটা মেথড আছে এনার্জি দিও, which is sometimes easier. So আমরা অ্যাকচুয়ালি এনার্জি মেথড দিয়ে we don't exactly find ওমেগা নট, আমরা বেসিক্যালি নিউটনের লয়ের যে কাজটা সেটাই এনার্জি দিয়ে করি, বাট এটা আবার সবসময় করা পসিবল না। সো ইন কেসেস যেখানে আমার এনার্জি হচ্ছে শুধুমাত্র একটা ভ্যারিয়েবল এবং তার ডেরিভেটিভের ফাংশন, সো ফর এক্সাম্পল লেটস সে এক্স আর ভি, ভি হচ্ছে কি এক্স বরাবর ভেলোসিটি। নাও মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা অ্যাটলিস্ট যে প্রবলেমগুলো সলভ করি এটাই হয়, বাট এর বাইরে অনেক কিছু থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল আমরা যদি গ্র্যাভিটির কথা চিন্তা করি, একটা একটা পার্টিকেল হচ্ছে সাম কাইন্ড অফ অরবিটে ঘুরতেছে, তাহলে ওর ওর পোটেনশিয়ালের মধ্যে থাকতে পারে আর একটা ভেলোসিটি থাকতে পারে, সাথে একটা রেডিয়াল ভেলোসিটিও থাকতে পারে। সো দুইটা ভেলোসিটি চলে আসে, একটা হচ্ছে থেটা বরাবর ভেলোসিটি আর একটা হচ্ছে রেডিয়াল বরাবর ভেলোসিটি। সো এই কেসগুলো অ্যাকচুয়ালি একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়, বাট ইন দ্য কেসেস যেখানে আমার এনার্জি শুধুমাত্র একটা ফাংশন এবং তার ডেরিভেটিভের একটা আম, একটা আম, একটা কোয়ান্টিটি এবং তার ডেরিভেটিভের ফাংশন, সেই কেসে আমরা এটাকে সিম্পলিফাই করতে পারি। কেমন? আমরা খুব কমন একটা এক্সাম্পল নিয়ে শুরু করি, আবার সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর। তার জন্য এরকম দেখা একটা ইকুয়েশন আসে এম ভি স্কোয়ার প্লাস হাফ কে এক্স স্কোয়ার। এটা শুধুমাত্র একটা ভ্যারিয়েবলের ফাংশন ইন দ্য সেন্স দ্যাট আমার এক্স কে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা ভি পাই, or basically like del x by del t is equal to v. না আমরা যেটা করতে পারি এই ইকুয়েশনটাকে দুই পাশে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি উইথ রেসপেক্ট টু কি, উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। টাইমের রেসপেক্টে এই ফাংশনটা যদি আমরা পরিবর্তনের হার বের করি তাহলে কি আসবে দেখো। আচ্ছা, সো ফর দোজ যারা ডিফারেন্সিয়েশনের সাথে পরিচিত না, এই ডিফারেন্সিয়েশনটা খুবই সিম্পল হবে, স্টিল আই উইল জাস্ট শো ইট। যে বেসিক্যালি আমাদের যদি ভি স্কোয়ার এই ফাংশনটাকে টাইমের রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয়, দ্যাট উইল গিভ মি 2v টাইমস ডিভি বাই ডিটি। এন্ড যদি আমাদের এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হয়, দ্যাট উইল গিভ মি 2x টাইমস dx বাই dt. So if we plug that in, basically আমার প্রথম টার্মটা তাহলে দিবে হাফ m টাইমস 2v dv বাই dt প্লাস পরেরটা আসবে হাফ কে এক্স স্কোয়ার ডিফারেন্সিয়েট করলে আসবে 2x dx বাই dt. And আমার ওভারঅল এনার্জি তো কনস্ট্যান্ট, এনার্জি তো পুরো সিস্টেমের এনার্জি কনস্ট্যান্ট, so this will be equal to 0 because energy does not change over time. So আমি যদি এখন একটু সিম্পলিফাই করি, এখানে দেখো হাফ আর দুই কাটাকাটি, হাফ আর দুই কাটাকাটি, দুইটা থেকে একটা করে ভি কমন যায় বিকজ ডিভি ডিএক্স বাই ডিটি দ্যাট ইজ ভি এন্ড ডিভি বাই ডিটি ইজ अगेन এ। সো আমি ভিটাকে কমন নিলে দেখো এরকম একটা ইকুয়েশন আসে এম এ প্লাস কে এক্স ইজ ইকুয়াল টু 0। আই মিন ইকুয়াল টু 0 তো আছে এরকম না, আমার ভি 0 না, which implies এটা হচ্ছে 0, which is exactly the equation we get from Newton's laws. So just to look at another example, আমরা আবার আমাদের সেই পেন্ডুলামের কেসটাও দেখি। সো পেন্ডুলামের যদি আমরা ভেলোসিটি বের করতে চাই, এটা যদি থেটা হয় তাহলে এর বেগ হবে হচ্ছে ডি থেটা বাই ডিটি, থেটা পরিবর্তনের হার টাইমস এল, এটা হবে হচ্ছে ভি থেটা। কিভাবে জানলাম সেটা? বিকজ আমার এস ইজ আর থেটা, দুইটা পাশে ডিফারেন্সিয়েট করলে এ পাশে ভি সমান আসবে এল, তো চেঞ্জ হচ্ছে না, ডি থেটা বাই ডিটি। সো আমার পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে টোটাল এনার্জি হবে হচ্ছে হাফ এম এল স্কোয়ার ডি থেটা বাই ডিটি হোল স্কোয়ার। ডি থেটা বাই ডিটি হচ্ছে ওমেগা, সো আমরা এটাকে ওমেগা লিখে দিই, ওমেগা স্কোয়ার হচ্ছে কৌণিক বেগ। পোটেনশিয়াল এনার্জি কি হবে? এটাকে যদি আমরা এইচ ইজ ইকুয়াল টু 0 ধরি, তাহলে আমার পোটেনশিয়াল এনার্জি দাঁড়াবে হচ্ছে মাইনাস এম জি এল সাইন থেটা, নো সরি নট এল সাইন থেটা, এল কোসাইন থেটা। বেসিক্যালি আমার এই ডিস্টেন্সটা লাগবে, দিস ইজ এল কোসাইন থেটা। এখন দেখো আমার আবারও এনার্জিটা কিসের ফাংশন আছে? থেটা
আর থেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করে থেটা বরাবর ভেলোসিটি যেটা আসে ওমেগা সেটার ফাংশন। সো দুই পাশে ডিফারেন্সিয়েট করো, ডিই বাই ডিটি, এ পাশে আসবে হচ্ছে হাফ এম এল স্কোয়ার থাকবে, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে ওই আগেরটার মতো আসবে হচ্ছে 2 ওমেগা ডি ওমেগা বাই ডিটি, মাইনাস এ পাশে এম জি এল কনস্ট্যান্ট সেগুলো বাইরে থাকবে, কস থেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে হয় মাইনাস সাইন থেটা টাইমস থেটাকে আবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, সো ডি থেটা বাই ডিটি। রিমেম্বার ডি থেটা বাই ডিটি ইজ ওমেগা, ডি ওমেগা বাই ডিটি ইজ আলফা। সো আবারও কাটাকাটি করো আর একটু সিম্পলিফাই করো, দেখো দুইটা থেকে ওমেগা কমন নিলে এরকম একটা ইকুয়েশন আসে, ছিল ওমেগা না, আমরা যদি দুইটা থেকে ওমেগা এম ওমেগা স্কোয়ার এল কমন নিই, এম ওমেগা এল স্কোয়ার কমন নিই, তাহলে এখানে থাকবে আলফা, পরেরটাই প্লাস হয়ে যাবে, মাইনাস মাইনাসে প্লাস, এখান থেকে এম যাবে, এল যাবে, ওমেগাটাও যাবে, সেখানে থাকবে হচ্ছে জি বাই এল সাইন থেটা, যেহেতু শক্তি চেঞ্জ হচ্ছে না এটা সমান 0 হবে। And that tells you যে এই জিনিসটা 0 বিকজ আমার ওমেগা তো অলওয়েজ 0 না, which is the same equation যেটা আমরা টর্ক ব্যালেন্স করে পেয়েছিলাম। So this is basically a short way to find আমার ইকুয়েশন অফ মোশন কেমন হবে, ফাংশনটা কিভাবে চেঞ্জ হবে without actually applying Newton's laws. Now in most cases নিউটনের ল ডিরেক্ট অ্যাপ্লাই করে ফোর্স টর্ক এগুলো বের করা সহজ, বাট কিছু কিছু কেসে যেখানে শক্তি এনার্জিটা বের করে ফেলা ইজিয়ার, সেখানে এনার্জিকে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা নিউটনের লটা পেয়ে যাব। এরপরে আমাদের সেই অ্যাপ্রক্সিমেশনের বিষয় আশয়গুলো আছে সেগুলো ওগুলোর মতো করতে হবে। আচ্ছা, নাও এই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশন জানা দরকার। একটা আমরা অলরেডি করেছি, সেটা হচ্ছে সাইন থেটা ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি থেটা, চলে আমি এগুলোকে এক্স দিয়ে লিখি, সো সাইন এক্স ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি এক্স। সো সবগুলো অ্যাপ্রক্সিমেশনই ফর এক্স মাচ মাচ স্মলার দেন 1, যখন এক্স অনেক অনেক ছোট 1 থেকে, এটা একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন। আর এটা অ্যাপ্রক্সিমেশন হচ্ছে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, 1 প্লাস এক্স রেজ টু দি পাওয়ার n is approximately 1 plus nx. This will actually be more important than the previous one. আচ্ছা, সো তাহলে এইগুলো জানলাম, আমরা কিছু সিম্পল প্রবলেম সলভের চেষ্টা করে দেখি। সো খুব সিম্পল একটা প্রবলেম হবে হচ্ছে, আই মিন নট এক্স্যাক্টলি সিম্পল বাট স্টিল সলভ করার মতো একটা সমস্যা হবে হচ্ছে, মনে করো আমার একটা অবজেক্ট গ্র্যাভিটির আন্ডারে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে, সেটা হচ্ছে আমার সূর্য, এর ম্যাস এম এস, এটা হচ্ছে ধরো আর্থ, যে হচ্ছে আর ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। আমি কি করলাম, আমি পৃথিবীর ব্যাসার্ধটাকে অল্প একটু ছোট করে দিলাম, স্লাইটলি ছোট, এক্স পরিমাণ ছোট করে দিলাম। এটার ফলে যেটা হবে, পৃথিবীর যেই রেডিয়াল পজিশন আর, এটা সিম্পল হারমোনিক ওয়েতে পরিবর্তন হতে থাকবে। এন্ড আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই মোশনের পর্যায়কাল কত হবে। নাও এইটা সিমিংলি খুবই ডিফিকাল্ট একটা কোয়েশ্চেন, বাট আমরা যদি সেই নিউটনের ল অ্যাপ্লাই করতে থাকি তাহলে অ্যাকচুয়ালি খুব একটা ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন না। কেন? নিউটনের ল অ্যাপ্লাই করলে এখানে দেখো তো আমরা রেডিয়াল বরাবর, আচ্ছা যখন আর ডিস্টেন্সে ছিল এর ভেলোসিটি আমরা ধরলাম ভি নট, ভি নট আমরা বের করতে পারবো গ্র্যাভিটি থেকে, গ্র্যাভিটির মধ্যে আমরা এগুলো পড়েছি। বাট আপাতত যদি এটাকে ভি নট ভি ধরে নেই, লাইক আর ডিস্টেন্সে আমার ভেলোসিটি হচ্ছে ভি, তাহলে আমরা যেটা বলতে পারি যে যে কোনো ডিস্টেন্স আর এ থাকলে এর রেডিয়াস বরাবর ফোর্স হবে হচ্ছে রেডিয়াস বরাবর ভেতরের দিকে ফোর্স আছে হচ্ছে নেগেটিভ এম ই ভি স্কোয়ার্ড বাই আর, গ্র্যাভিটিও আছে ভেতরের দিকে জি এম এম বাই আর, ছোট হাতের এম। এগুলো হচ্ছে আমার ওকে, সো এই ফোর্সটা অ্যাকচুয়ালি এর মধ্যে যাবে না, নেভার মাইন্ড। সো এটা হচ্ছে আমার ফোর্স আছে, এটা হবে হচ্ছে আমার রেডিয়ালি ইনওয়ার্ড ফোর্স, এইটা সমান হবে হচ্ছে আমার রেডিয়াল অ্যাক্সেলারেশন
but after MAR, but after removing the কেন্দ্রমুখী বল। সো নর্মালি আমার যখন ত্বরণ 0 হতো তখন আমরা কি বলতাম, যখন আমার জাস্ট পুরো একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরতো তখন আমরা বলতাম যে mv²/r is equal to, or basically this, minus gmm/r is equal to 0। এটাকে আর একভাবে চিন্তা করা যায় যে আমার কেন্দ্র বিমুখে একটা বল আছে যেটার মানও mv²/r হবে যদি আমরা আর্থের রেফারেন্স ফ্রেমে চলে যাই। তখন বাইরের দিকে mv²/r বল, ভেতরের দিকে gmm/r² বল, এই দুইটা যোগ করলে আমার মোট রেডিয়াল ফোর্স হয়। সো এটা হচ্ছে আমার ব্যাসার্ধ বরাবর টোটাল ফোর্স, which will be equal to m times ব্যাসার্ধ বরাবর ত্বরণ। This is written in আর্থের রেফারেন্স ফ্রেমে। সো তখন একটা কেন্দ্রমুখী বল আসবে মাইনাস গ্র্যাভিটির ফোর্স, সেটা হবে রেডিয়াস বরাবর টোটাল ত্বরণ। আচ্ছা, এখান থেকে আমরা এম দিয়ে ভাগ করে দিতে পারি। আমার এ আর সমান দেখো আসে হচ্ছে mv²/r, আচ্ছা এম তো কাটাকাটি হয়ে গেছে, v²/r মাইনাস gm/r। নাও এটা মোটেও দেখে মনে হচ্ছে না যে আমার ইয়ে হবে, এটা দেখে মোটেও মনে হচ্ছে না যে এটার মোশন কোনোভাবে সিম্পল হারমোনিক হবে, মোটেও আর এর প্রপোর্শনাল না, একটাও না। তার উপর যেটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে ভি চেঞ্জ হচ্ছে। আমার যখন আর নট আর ব্যাসার্ধে ছিল তখন একটা বেগ ছিল, বাট যখন ব্যাসার্ধ চেঞ্জ হচ্ছে তখন তো বেগ চেঞ্জ হবে। বাট সেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ দিয়ে কভার করে ফেলতে পারি। কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ থেকে আমরা বলতে পারি যে আচ্ছা আমার এম ভি নট আর এটা সমান হবে হচ্ছে এম ভি আর। সো এইখান থেকে যদি আমরা ভিটা বের করে ফেলি, এম এম কাটাকাটি যাবে কৌণিক ভরবেগের সংরক্ষণ থেকে, আমার ভি সমান চলে আসবে হচ্ছে ভি নট আর ডিভাইডেড বাই আর। সো আমার v²/r এটা দাঁড়ায় হচ্ছে v0² r²/r³। বাট এখানে আবার আমরা v0টাও সাবস্টিটিউট করে দিতে, v0² সাবস্টিটিউট করে দিতে পারি, বিকজ আর ব্যাসার্ধ যখন ছিল তখন বৃত্তাকার পথে ঘুরছিল। সো তখন আমার ছিল হচ্ছে অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা আমরা করি, gmm/r² ইজ ইকুয়াল টু m v0²/r। এখান থেকে এম এম বাদ, দেখো v0² অলরেডি চলে আসছে, দ্যাট ইজ gm/r, একটা আর। এটা প্লাগ ইন করে দিলে আমার v²/r আসবে হচ্ছে gm/r ডিভাইডেড বাই r³। রাইট, না r² আছে, একটা একটা আর কাটাকাটি যাবে। ইয়া, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ কারেক্ট। ওকে, নো, ডাইমেনশন ম্যাচ করে না। সো আমার এইখানে v²/r, দিস ইজ v², যেটা হবে হচ্ছে v0²r²/r², তার সাথে নিচে আরেকটা আর গুণ হয়েছে। সো ইকুয়েশন এই লাইনটা কারেক্ট আছে। v0² সমান আমরা বসে দিচ্ছি gm/r। সো আমার v0²r² সমান হচ্ছে হলো gmr, দেন সেটাকে আমরা r³ দিয়ে ভাগ করছি। ওকে, দিস ইজ অ্যাপারেন্টলি কারেক্ট। ওকে, সো আমার এ আর সমান আসে হচ্ছে gmr। ও আচ্ছা, রাইট, এখানে একটা r² হবে, এটা আর কেন লিখেছি, এখান থেকে r² হবে বিকজ গ্র্যাভিটি তো 1/r²। ইয়েপ, সো এখানে ভুল ছিল। ওকে, সো এটা ডিভাইডেড বাই r³ মাইনাস gm/r²।
সো এটা হচ্ছে আমার টোটাল রেডিয়াল ফোর্স আসলো, which doesn't look simple harmonic in any way. সো এই পার্টটুকু মোটামুটি করা গেল। আমরা নিউটনের ল জাস্ট অ্যাপ্লাই করেছি, কিছু গ্র্যাভিটি থেকে আইডিয়া ইউজ করেছি, আদার দেন দ্যাট ডুয়েবল। এরপরে যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা ধরে নিব যে আর সমান হচ্ছে আমাদের রেডিয়াস আর, যেটা শুরুতে ভ্যালু ছিল, প্লাস সাম স্মল ভ্যালু এক্স। সো আমরা কি ধরেছি, আর সমান ধরেছি এক্স, আর প্লাস ছোট ছোট একটা ভ্যালু এক্স, এন্ড দেন আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশন নিব যে এক্স অনেক ছোট। সো ইফ ইউ ডু দ্যাট, একটু দেখো আমার আর এর পরিবর্তনের হার, রেডিয়াস তো কনস্ট্যান্ট, সেটা আমার যেটা হচ্ছে এ আর এ এক্স দুইটা সমান হবে, বিকজ আর আর ধ্রুবক, বড় হাতের আর ধ্রুবক। সো আমার ছোট হাতের হার যেভাবে পরিবর্তন হবে, এক্স একইভাবে পরিবর্তন হবে। সো দ্যাট টেলস মি যে আচ্ছা এ এক্স ইজ ইকুয়াল টু, এখান থেকে একটা জি এম কমন নেওয়া যায়, এখানে থাকবে উপরে আর, নিচে থাকবে আর প্লাস এক্স হোল কিউব, হবে -1 ডিভাইডেড বাই আর প্লাস এক্স হোল স্কোয়ার। দুইটাই কিউব আর স্কোয়ারের মধ্যে থেকে একটা করে আর আমরা বের করে আনি। তাহলে দেখো এখানে জি এম থাকবে, আচ্ছা এই লাইনে বের করে আনি। সো এখানে হয়ে যাবে 1 প্লাস আর বাই এক্স, এখানে চলে আসবে একটা আর কিউব, এখানে একটা আসবে আর স্কোয়ার, এখানে এটা হয়ে যাবে 1 প্লাস এক্স বাই আর, এখানে একটা একটা আরো কাটাকাটি চলে যাবে, সেখানে একটা আর স্কোয়ার থাকবে জাস্ট। এবার আমি আর স্কোয়ারটাই বাইরে নিয়ে আসতে পারবো। সো আমার ইকুয়েশন দাঁড়াবে হচ্ছে এ এক্স ইজ ইকুয়াল টু জি এম বাই আর স্কোয়ার, ভালো কথা। আর এখানে দাঁড়াবে হচ্ছে, প্রথম ফ্র্যাকশনটাকে আমি লিখবো হচ্ছে 1 প্লাস এক্স বাই আর রেজ টু দি পাওয়ার -3, তারপর একটা মাইনাস দিয়ে লিখবো হচ্ছে 1 প্লাস এক্স বাই আর। সো আমার 1 ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার ছিল, আমি সেটাকে -2 আকারে লিখছি। এইবার হচ্ছে দেখো আমার এক্স ওভার আর কিন্তু অনেক ছোট, আর এর তুলনায় এক্স অনেক 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 ছোট, যার কারণে আমরা এখানে বায়োনোমিয়াল এক্সপেনশন করতে পারবো, যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম যে 1 প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এন ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 প্লাস এন এক্স। সো ইফ উই ডু দ্যাট, এখানে আমাদের জি এম বাই আর স্কোয়ার থাকবে আবারও, প্রথমটা হবে হচ্ছে 1 মাইনাস 3x বাই আর, তারপর হবে মাইনাস, এটা হবে হচ্ছে 1 মাইনাস 2x বাই আর। এই ব্র্যাকেটটা, ভেতরের ব্র্যাকেটটা তুলে দিলে এটা চলে যাবে, এটা একটা প্লাস হয়ে যাবে। সো আমার +1 -1 কাটাকাটি, এটা কাটাকাটি হয়ে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে জি এম বাই আর স্কোয়ার টাইমস একটা থাকে মাইনাস এক্স বাই আর, দ্যাট ইজ মাই এ এক্স। এবার দেখো আমার এ এক্সটাকে আমি খুব সুন্দর মতো আইসোলেট করে ফেলবো, সিম্পল হারমোনিক মোশনের ইকুয়েশন হয়ে গেছে। এটা দাঁড়াইছে হচ্ছে জি এম বাই আর কিউবড times x is equal to 0, which is a motion of simple harmonic oscillation with this being omega squared. ফ্যাক্ট এখান থেকে আমরা টাইম পিরিয়ডে বের করে ফেলতে পারবো, ওইটা ওমেগা স্কোয়ার হলে আমার টি হবে হচ্ছে 2 পাই বাই ওমেগা, which is 2 পাই times square root of r cubed by gm, or basically 2m divided by root over gm, এখানে r to the power 3/2, এটা হচ্ছে আমার টাইম পিরিয়ডটি। সো দেখো একটা ফোর্স দ্যাট ওয়াজ ইন নো ওয়ে এক্স এর প্রপোর্শনাল, এটা কোনোভাবে আর এর প্রপোর্শনাল ছিল না, তারপরেও যখন আমরা অ্যাপ্রক্সিমেশন নিয়েছি যে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট অনেক ছোট, সেটা কিভাবে নিয়েছি, আমাদের আর ভ্যারিয়েবলটাকে আমরা, আমাদের যে ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট ছিল আমার বৃত্তাকার সার্কেলের রেডিয়াস, বিকজ ওই বৃত্ত বরাবরই ঘুরছিল। সো আমরা আর কে নিয়েছি হচ্ছে ওই স্ট্যান্ডার্ড রেডিয়াস প্লাস এক্স, তারপরে নিয়েছি অ্যাপ্রক্সিমেশন যে এক্স হচ্ছে অনেক ছোট, এতে আমার যে ইকুয়েশন আসছে সেটা আবার সিম্পল হারমোনিক চলে আসছে। And this is what happens for most forces. সো তুমি ইদার এরকম কিছু একটা পাবা, অর হইতে পারে তুমি এটা নেগেটিভ নাম্বার পাবা, নেগেটিভ নাম্বার হলে তখন আর সিম্পল হারমোনিক মোশন হবে না, বিকজ এই নাম্বারটা আমার ওমেগা স্কোয়ার ক্যান নট বি নেগেটিভ। So this was a slightly difficult problem, but still it showed my point.
পয়েন্টটা কি ছিল যে ফর আদার প্রবলেমস যেখানে আমাদের ফোর্স হচ্ছে ডিরেক্টলি এক্স এর প্রপোর্শনাল না, সেখানে আমরা এরকম ভাবে একটা ভ্যারিয়েবল সাবস্টিটিউট করব ডিসপ্লেসমেন্ট ধরে, দেন ডিসপ্লেসমেন্ট অনেক ছোট ধরে নিয়ে অ্যাপ্রক্সিমেশন নিব। অ্যাপ্রক্সিমেশন কোনগুলো জানা থাকা দরকার, এটা জানা থাকা দরকার, আর জানা থাকা দরকার হচ্ছে সাইন এক্স ইজ অ্যাপ্রক্সিমেটলি এক্স। এই দুটো জানা থাকলে মোরলেস বেসিক ম্যাক্সিমাম প্রবলেম হয়ে যায়। এর বাইরে যদি কখনো কোনো অ্যাপ্রক্সিমেশন লাগে সেগুলো কোশ্চেনে দেওয়া থাকে। ওকে, if you are very curious you'll see that this is actually equal to ওই আর্টসের যেই পর্যায়কাল আসতো, কেপলারের ল থেকে যেই পর্যায়কাল আসতো তার সমান। So that is a nice coincidence. What that tells you is basically যে আমার অবজেক্টে যে মোশন হবে, আমি যদি একে রেডিয়াল একটা নাচ দিই, সো ওইটার পর্যায়কাল আর আমার পৃথিবীর নিজের রেসপেক্টে ঘোরার পর্যায়কাল সেম হবে। সো এর অরবিট ছিল এরকম, আমি এইখান থেকে একটা ধাক্কা দিয়ে এখানে পাঠিয়ে দিছি। What will happen is this will again go in a circle that will look like this. সো যখন আমার এ হচ্ছে অপোজিট প্রান্তে গেছে, এখন ছিল হচ্ছে সব থেকে কম, এক্স ছিল নেগেটিভ, পরের প্রান্তে গেলে পজিটিভ হয়ে যাবে। সো আমার মোশনটা স্টিল সার্কেলই থাকবে, বাট উইল বি অ্যান অফ সেন্টার্ড সার্কেল, বা সেন্টারটা একটু পাশে সরে যাবে জাস্ট। ওকে, সো দিস ওয়াজ অন এক্সাম্পল। আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দেখবো, খুবই সিম্পল এক্সাম্পল, যেখানে আমাদের খুব কমন ভাবে সিম্পল হারমোনিক মোশন চলে আসে, এটার মতো আর অ্যাপ্রক্সিমেশন নেওয়া লাগবে না। সেই এক্সাম্পলটা দিয়ে আমরা মোটামুটি আমাদের অসিলেশনের বেসিক ডিসকাশন গুলা শেষ করবো। অ্যাকচুয়ালি বেসিক ডিসকাশন না, ডিসকাশন অনেক ডিটেলসই হয়ে গেছে, বাট প্রবলেম সলভিং হয়। প্রবলেম সলভিং হোপফুলি তোমরা অন্য আরেকটা ক্লাসে করবা মেকানিক্স রিলেটেড। সো এটা হচ্ছে কি, আমার পানির একটা আছে, লাইক পানির একটা সোর্স আছে, ওর আই হ্যাভ আ কন্টেনার দ্যাট হোল্ডস ওয়াটার। এর মধ্যে আমি একটা সিলিন্ড্রিক্যাল অবজেক্ট ডুবাই দিছি। এর ডেন্সিটি হচ্ছে লেটস সে রো বাই 2। পানির ডেন্সিটি হচ্ছে রো, এর ডেন্সিটি হচ্ছে রো বাই 2। ইউ ক্যান টেক এনি আদার ভ্যালুস, বাট আমরা ফর নাও চলো রো বাই 2 নিই। সো রো বাই 2 নেওয়ার মানে কি, এর হাইট যদি টোটাল হয় এইচ, এইচ বাই 2 হচ্ছে পানির উপরে থাকবে। যেহেতু হাফ ডেন্সিটি, হাফ অংশ পানির উপরে থাকবে, হাফ পানির নিচে থাকবে। আচ্ছা, তো এর হাইট হচ্ছে এইচ, এর এরিয়া আমরা ধরলাম এ, ক্রস সেকশনাল এরিয়া এ। সো আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আমি এটাকে অল্প একটু নিচের দিকে ধাক্কা দিয়ে দিলাম, এরপরে এর যে রেজাল্টিং মোশন হবে সেটা সিম্পল হারমোনিক মোশন হবে, এটা প্রুফ করতে হবে। And সেই সিম্পল হারমোনিক মোশনে পিরিয়ড কত হবে সেটা হিসাব করতে হবে। সো अगेन দিস ইজ মাই ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে আমরা নিচের দিকে একটু ধাক্কা দিব, ধাক্কা দিলে এর মোশন কেমন হবে সেটা আমাদেরকে বের করতে হবে। ওকে, সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ অ্যাকচুয়ালি নট দ্যাট ডিফিকাল্ট। এটা আমাদের ওয়াটার সারফেস, এটা হচ্ছে আমার সিলিন্ডার। আমি জাস্ট একটা মোর ক্লিয়ার ডায়াগ্রাম আঁকার চেষ্টা করতেছি। সো এটা এখানে ব্যালেন্স হয়ে আছে মানে কি, এটা এখানে ব্যালেন্স হয়ে আছে মানে হচ্ছে আমার এই নিচের হাফের যে ওজন সেটা আমার বয়েন্ট ফোর্সের সমান। রিমেম্বার আমার বয়েন্ট ফোর্স কি ছিল, আমার বয়েন্ট ফোর্স ছিল হচ্ছে ডিসপ্লেসড পানির আয়তনে ওজনের সমান। সো আমরা শুরু থেকে কি জানি যে এইটুকু হচ্ছে এইচ বাই 2, আর এর ডেন্সিটি হচ্ছে রো বাই 2, আর আমার ওয়াটার ডেন্সিটি হচ্ছে রো। তো আমরা কি ধরলাম, আমরা ধরবো যে এখন এটাকে আমি আরো এক্স দূরত্ব নিচে নামাই দিচ্ছি, তো এটার এইচ বাই 2 নাই, এর নিচের আয়তনটা এখন হয়ে গেছে হচ্ছে এইচ বাই 2 প্লাস এক্স। সো আমার এই পর্যন্ত হচ্ছে আগে ডুবেছিল, এই পর্যন্ত হচ্ছে আগে ডুবেছিল, আমি আরো এক্স পরিমাণ দূরত্ব নিচে আরো চেপে ডুবাই দিছি। তাহলে এর উপরে ফোর্স কত হবে আমরা সেটা বের করবো। তো এরকম সিম্পল প্রবলেমের জন্য আবারও আমাদের টার্গেট কি হবে, যে এক্স পরিমাণ ডিসপ্লেসমেন্ট করলে তার সেই সিস্টেমের উপর ডাইনামিক্স করা, সেই সিস্টেমের উপর ফোর্স অ্যানালিসিস করা। নাও নিচের দিকে এর ওজন তো চেঞ্জ হবে না, এর ওজন জাস্ট হবে রো বাই 2 AH, that is the like this is the density, this is the volume times G. So density আর ভলিউম গুণ করলে you get mass, and massটাকে আমরা G দিয়ে গুণ করে ওয়েট পাইলাম। So this is the weight, rho by 2 mg, this is weight.
বয়েন্ট ফোর্সটা চেঞ্জ হয়েছে। সো উপরের দিকে একটা বয়েন্ট ফোর্স আছে এফবি। এখন আমার এই বয়েন্ট ফোর্সটা হবে হচ্ছে ডিসপ্লেসড ওয়াটারের ভলিউমের সমান। ডিসপ্লেসড ওয়াটারের ভলিউম লাইক ওয়েটের সমান। ডিসপ্লেস ওয়াটারের ভলিউম হচ্ছে h/2 প্লাস এক্স, বিকজ এক্স পরিমাণ আমি আরো নিচে চাপ দিয়ে ডুবাই দিছি এখন। এইটা টাইমস এ, হাইট টাইমস এ, দ্যাট ইজ দ্য ভলিউম। এর ওয়েট হবে হচ্ছে ওয়াটারের ডেন্সিটি টাইমস জি। ইনফ্যাক্ট let's do okay, let's keep it this way. এটা থাকলো। সেটা হচ্ছে আমার বয়েন্ট ফোর্স। বয়েন্ট ফোর্স উপরে, ওজন নিচে। সো ফোর্স ব্যালেন্স করি। আমি কোন দিকে পজিটিভ ধরবো? নিচের দিকে পজিটিভ ধরলাম, যেহেতু আমার এক্স নিচের দিকে আমরা পজিটিভ ধরে ফেলছি অলরেডি। তো নিচের দিকে পজিটিভ ধরলে আমার নেট ফোর্স হবে হচ্ছে ওজন নিচে, সেটা হচ্ছে পজিটিভ, রো এ এইচ জি বাই 2 মাইনাস উপরের দিকে বয়েন্ট ফোর্স, সেটা হচ্ছে নেগেটিভ। সো সেটা হবে হচ্ছে, আমি যদি গুণ করে দিই, এটাকে যদি গুণ করে দিই তাহলে এরকম আসবে এ এইচ রো জি বাই 2 প্লাস এ রো জি এক্স। দেখো এটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়, সেম জিনিস। আর টোটাল ফোর্স কি হবে? টোটাল ফোর্স হবে হচ্ছে টোটাল ভর গুণ ত্বরণ। টোটাল ভর কত? টোটাল ভর হচ্ছে রো বাই 2, অ্যাকচুয়ালি নট রো। টোটাল ভর হচ্ছে রো বাই 2 টাইমস এ এইচ, এটা হচ্ছে টোটাল ভর টাইমস ত্বরণ এ। দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু, আচ্ছা এটা প্লাস থাকবে না, এটাও মাইনাস হবে, সামনে একটা মাইনাস ছিল, সমান আসবে মাইনাস এ রো জি এক্স। এবার দেখো সিম্পলিফাই হয়, রো রো কাটাকাটি, এ এ কাটাকাটি। দেখো আমার সিম্পল হারমোনিক মোশনের ইকুয়েশন অলরেডি চলে আসছে। আসছে এ প্লাস জি 2g বাই এইচ টাইমস এক্স ইজ ইকুয়াল টু 0। সো এটা হচ্ছে আমার ওমেগা স্কোয়ার। সো এটা একটা স্পেসিফিক কেসের জন্য করলাম। যে কোনো একটা জেনারেল ডেন্সিটির জন্য তোমরা খুব সহজেই করতে পারবা। সো মনে করো এবার আমার so I'll just show you that general case a bit, যে আমার এটার ডেন্সিটি হচ্ছে রো অবজেক্ট, রো ও, এই পর্যন্ত হচ্ছে আমার পানি আছে, ওয়াটারের ডেন্সিটি হচ্ছে রো ওয়াটার। আমরা জাস্ট কি জানি? আমরা জানি যে রো নট হচ্ছে লেস দেন রো ওয়াটার, সো ভেসে আছে এটা। এন্ড উই নো যে টোটাল হাইটটা কত। সো আই উইল জাস্ট শো আ ইজিয়ার ওয়ে, যে ইনিশিয়ালি এটা ব্যালেন্সড ছিল। সো ইনিশিয়ালি আমার বুয়েন্ট ফোর্স ছিল এইটুকু ভলিউমওয়ালা পানির আয়তনের সমান। বাট ফাইনালি আমি যখন এক্স ডিস্টেন্স চাপ দিয়ে দিছি, তখন আমার পানির লেভেলটা বেসিক্যালি এখানে গেছে। তো দেখো এইটুকুর জন্য যে বুয়েন্ট ফোর্স ছিল সেটা কিন্তু এখনো আমার ওজনের সমান, বাট সাথে এইটুকু ভলিউমের জন্য একটা এক্সট্রা বুয়েন্ট ফোর্স আসছে। এই ডিস্টেন্সটুকু হচ্ছে এক্স, সো এইটুকুর জন্য একটা এক্সট্রা বুয়েন্ট ফোর্স আসছে। সো মাই নেট ফোর্স অ্যাকচুয়ালি কতটুকু হবে? উপরের দিকে হবে, কারণ বুয়েন্ট ফোর্স উপরের দিকে কাজ করে। নেট হবে হচ্ছে এটার আয়তনের সমান। সো এটা হবে হচ্ছে ওইটুকু আয়তনের পানির ওজনের সমান। সেটা হবে হচ্ছে নেগেটিভ রো ওয়াটার এ এক্স টাইমস জি। সো অ্যাগেন আমি যদি একটু আর্গুমেন্টটা বলি আবারও, যে আমার এই পর্যন্ত পানির লেভেল ছিল, এই পর্যন্ত আমার পানি এমনি ভেসেছিল, অবজেক্ট এমনি ভেসেছিল, ইকুইলিব্রিয়ামে ছিল। তার মানে এর নিচে ওই অংশটুকুর জন্য যে বয়েন্ট ফোর্স আসছিল সেটা আমার ওজনের সমান। বাট এখন কি আসছে? এখন নিচের দিকে ওজন আছে, বয়েন্ট ফোর্স আসছে নিচের পুরাটার জন্য। সো দ্যাট টেলস মি যে আমার নেট ফোর্স হবে হচ্ছে এই এক্সট্রা অংশটুকুর জন্য যে বয়েন্ট ফোর্স আসছে, জাস্ট ওইটা। বিকজ আমার নিচের অংশটুকুর বয়েন্ট ফোর্স আর ওজন তো আবারও কাটাকাটি হয়ে যাবে। এন্ড দেন আমার টোটাল ফোর্স সমান হবে হচ্ছে অবজেক্টের ডেন্সিটি টাইমস এ টাইমস এইচ টাইমস এ এক্স, and that is again equal to negative rho water a g x. আবার যদি সিম্পলিফাই করো, you get a similar equation as before, just নিউমেরিকের জায়গায় একটা টোটাল ইকুয়েশন পাও। এ কাটাকাটি যাবে, you will be left with rho water by rho object times g by h times x is equal to 0. সো এটা হচ্ছে তোমার ওমেগা স্কোয়ার।
which matches our previous case. Because previous case আমার ওয়াটার আর অবজেক্টের ডেন্সিটি রেশিও ছিল 2, সেজন্য এখানে একটা 2 আসছে। জেনারেল কেসে এরকম আসবে। ওকে, সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। আমরা কি কি ডিসকাস করলাম? আমরা প্রথমে দেখলাম যে আচ্ছা একটা সিম্পল হারমোনিক মোশনের ইকুয়েশন যেরকম আছে ওইরকম আসলে সেগুলোর সলিউশন কেমন আসে, সলিউশনে অবজেক্টগুলো কিভাবে মুভ করে, একটা র্যান্ডম প্রবলেম দিলে তার যদি ইনিশিয়াল কেসগুলো দিয়ে দেয় সেখান থেকে আমরা সলিউশনটা কমপ্লিটলি কেমনে বের করব। এর বাইরে আমরা দেখলাম যে আচ্ছা সিম্পল হারমোনিক মোশনে থাকা একটা অবজেক্টের টোটাল এনার্জি কেমন হয়। দেন দেখলাম যে আচ্ছা ডিফারেন্ট সিনারিওতে আমরা ওমেগা কিভাবে বের করতে পারি। একটা সিম্পল পেন্ডুলামের কেস দেখেছি যেখানে টর্ক অ্যাপ্লাই করতে হয়, সো দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে। আরেকটা দেখেছি হচ্ছে এনার্জি দিয়ে করা যায়, যেই কেসে আমার এনার্জি হচ্ছে শুধুমাত্র একটা কোঅর্ডিনেট এবং তার ডেরিভেটিভের ফাংশন। সেই কেসে আমরা এনার্জিকে ডিফারেন্সিয়েট করে ইকুয়েশন অফ মোশন বের করে ফেলতে পারি। এন্ড ফাইনালি আরেকটা দেখলাম কি যে যখন আমরা ইকুয়েশন অফ মোশন থেকে কাজ করতে যাচ্ছি তখন আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেশন লাগতে পারে, যেটা একটা এক্সাম্পল দেখলাম এখানে। সো এই কেসগুলো জেনারেল অ্যাপ্রোচ হচ্ছে তুমি ধরে নিবা যে ইকুইলিব্রিয়াম থেকে এক্স পরিমাণ ডিস্টেন্স সরায় দিছে, সরায় দেওয়ার পরে তুমি টোটাল ফোর্স হিসাব করবা, এন্ড যদি সিম্পল হারমোনিক না আসে তখন একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন নিবা যে আচ্ছা আমার যে ডিসপ্লেসমেন্ট এক্স ছিল দ্যাট ইজ ভেরি স্মল কম্পেয়ার টু 1, লাইক একের থেকে অনেক ছোট ডিসপ্লেসমেন্টটা। And with that you can get to hopefully not in all cases again, কিছু কিছু কেসে তোমার এই সামনের কোএফিসিয়েন্টটা নেগেটিভ বা জিরো চলে আসতে পারে, সেসব কেসগুলো সিম্পল হারমোনিক না। But in most cases you are like you can get a positive number which will lead to a simple harmonic motion. সেটা নিয়ে আরো একটা এক্সট্রা এক্সাম্পল দেখলাম, and that's kind of it. You can make a lot of other fun problems with it. সিম্পল হারমোনিক মোশনের আমরা যে আইডিয়াগুলো ইউজ করেছি এগুলো দিয়ে আরো অনেক ইন্টারেস্টিং প্রবলেম বানানো যায়, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য টপিক ফর টুডে। আই থিঙ্ক আজকে উই আর অলসো আউট অফ টাইম, সো লেটস ফিনিশ হিয়ার and hopefully you can try a few problems from oscillations and apply the theoretical knowledges we learned today. All right, so let's finish here then.